Clients of UAE. He's presently running his own startup, ProLeap Education Services, offering certified courses to students and working professionals for their career development. Once again, hearty welcome to you, sir, teachers, and all the participants present here to the session Introduction to Civil Engineering Professions. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you for your warm welcoming. Okay. Good afternoon, everyone. I welcome you all to the webinar session, Introduction to Civil Engineering Professions. Am I audible, first of all? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay. So I welcome you all. Okay. There is a small disclaimer alert that I'm putting at first itself. Okay, from start till end, you guys will be hearing about some technical terms and some words that you would probably be hearing for the first time. Okay, but it's completely fine. Okay, B.Tech pass ആവാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Okay, and consider yourselves lucky to hear about them at this stage itself. Okay, so first of all, I am elated to be a part of Fisat's Department of Civil Engineering and its association after 6 years of my graduation. Okay, something which I was a part of when it all started. We started off in a very small scale, and it has grown into a much larger level. I still remember the first tech fest that we conducted. I was the association's general secretary. We conducted our tech fest in our classrooms itself, and I was so happy to see that from small classrooms, you guys were conducting sessions in Angamali CSA auditorium. I was accidentally passing by there, so I was so happy to see that. Okay, so let me address the reason for conducting this session first. Okay, the reason is like we were conducting an alumni meet a few weeks back. Some of your seniors, and I was there. There was one of my classmates also. We were conducting an alumni meet where a common discussion happened over some of the challenges faced upon graduation or upon starting a career. Okay, so the whole point of this session is to provide you guys some glimpse about those challenges that we faced, and probably you guys will be facing in the coming year or two, and how to prepare yourself for that. That's the whole point of this session. Okay, so as introduced, I am Ananthu Krishnan. I graduated from Fisat in 2015. Okay, don't consider me as someone who was excellent in studies or something like that. Okay, I was an average student with very low internal marks. Okay, professor, all of the professors know me well, so you guys can ask about me to them. Okay, so the reason why I'm saying is like, I was also like you. Everything will be fine. Okay, so നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചലഞ്ചസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ആക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so professionally I started my career from campus itself. Okay, I joined a company called American Tower Corporation even before my graduation. Actually, before my last lab exam and my course viva, I attended my training at Mumbai. Then I got deputed to Kerala Circle. So I am very thankful for Fisat and Fisat's placement cell for giving me that opportunity. Okay, and after 1 year of working there, I resigned and I went to Dubai and worked there as a quantity surveyor till December 2020. Now I am running my own company as aforementioned. Okay, about which we will be discussing at last. Okay, so some of the challenges which I faced or I experienced were like, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി ചേട്ടൻ എന്ത് challenges ആണ് ഫേസ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. Okay, some of the challenges that I faced were after accepting and joining that company which I was placed. Initially everything was fine. I was in my comfort zone, easy job. Okay, college the very next day I joined the company.
So it was like from straight from college to office. So it was very easy for me. I was in my comfort zone. Every day I was having respect. So uh, at start everything was fine, but later I realized that the profession I chose was not my cup of tea. Okay, I was not happy with that. I was not learning anything new. I was doing a repetitive job. Uh, we used to call in our professional way, it's called a donkey job. Okay, so I was not happy with that. So what I did was I convinced my family. I resigned and I learned about quantity surveying, and I went to Dubai and started working as a junior QS. Okay, so when I started working as a quantity surveyor, I realized that what I learned about quantity surveying is a very small fraction of quantity surveying. Quantity surveying is a vast topic, and quantity surveying as such in a profession in India is still very underdeveloped. Okay, so I realized that I have a lot to learn, and which we will be talking about later. Okay, so these were some of the challenges that I faced. At the same time, some of the challenges faced by my friends were, among my friends, I was one of the first to start a job. So when my friends were starting their profession, most of them didn't had a clear idea which profession suited them. Okay, which profession suits them, or which was the one best for them. It was very difficult for them to choose one. ഇത്രയും നാളും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കിട്ടുന്ന ജോലിക്ക് കയറുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. So this was what the scenario all these days. Okay, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചില ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് ആ ജോലി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതൊരു സംഭവം. ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്ത വേറൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർക്ക് ബേസിക്സ്, പ്രൊഫഷണലിന്റെ ബേസിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ എമംഗ് ദം ഞാനാണ് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. സോ വാട്ട് എവർ ദ ഡൗട്ട് വാസ്, ദേ വർ കോണ്ടാക്ടിങ് മീ ടു ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഡൗട്ട്. സോ എനിക്കും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാനും പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഐ വാസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ how to start a profession, or how to start your career, I would say first identify your profession of interest, because this ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക, ആ ചൂസിലുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, and learn the fundamentals of the profession. Okay, my advice would be, don't start your career in any profession, be it anything, without knowing the basics of the profession. Okay, ഇത്രയും നാളും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആൾക്കാർ ചെയ്തിരുന്നത്. But I'll tell you the reason why I am saying this. നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷനിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഫഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, യു സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ആസ് എ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പ്ലാനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ, someone, be it anything. Okay, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു അറൌണ്ട് 3 to 5 years. ഓക്കെ, സോ ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയറിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So the reason why I'm telling you guys to learn the basics of the profession is, advantages of learning those fundamentals of the profession is like thorough understanding of the concepts. നിങ്ങൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ, ആ പ്രൊഫഷന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വരാൻ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ടൈം, ആ ടൈമിന് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി അഫക്റ്റഡ് ആവും, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ അപ്രീസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ അപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രം യുവർ സീനിയർ ഓർ യുവർ മാനേജർ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രോത്തിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ജോബ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തൊരു ചലഞ്ചാണ് ഞാൻ തുടക്കം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, now just let me ask you a very simple question. Okay, you guys can answer, anyone can answer. Okay, let me ask you, what do you guys know about various professions that you guys can choose? Okay, എന്തൊക്കെ പ്രൊഫഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. just some random answers. You guys can consider me as a friendly senior. Okay, and just some random answers, please, someone. ആർക്കും താല്പര്യമില്ല? പ്രൊജക്ട് മാനേജർ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 years എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രൊഫഷൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? See, I'm completely open, be it right or wrong, whatever it is. Okay, no issue. Construction engineer. Okay. Construction engineer also requires experience. ആ ഒരു ഫീൽഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would rather say site engineer. Site engineer എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് പ്രൊഫഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, apart from site engineer, anything else? Come on guys, please. I don't want it to be a one-way communication. Okay, participants can unmute their mic and speak. Yes, speak. Or else put it in the chat box. Nobody orangano ellarum. Anyone, please. ആർക്കും താല്പര്യമില്ല? ബേസിക് ജോബ്സ് സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഒക്കെ ആയിട്ട്. സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഓക്കെ, ഫൈൻ. സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, പറയൂ. Anything else? Okay, no issue. We are not wasting any time. Okay, today we are going to actually discuss about some professions that you guys can actually choose after your graduation. Okay, that's what we are going to do. Okay, all my concept is to introduce you guys to some professions that you guys can actually start working. Okay, as a freshers or someone. Okay, so before that, let me share the screen. Okay, could someone give me the access to present? Is it visible, my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I guess it's visible for everyone, right? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So just an introduction. What is civil engineering? Okay, so what is civil engineering? Civil engineering is everything that's been built up. Okay, what you see that's been built around us, be it roads, railways, buildings, infrastructure, water and power supply, anything, be it anything that comes under civil engineering. Okay, as a civil engineer you would be able to find jobs in various sectors. Civil engineering has a lot of sector within it. It's a vast field of engineering, just like construction, geotechnical, environmental, transportation. There are huge aspects within civil engineering. Okay, also there are various sectors in which one can focus on specializing their postgraduate studies also. Okay, there are a lot of sectors you can focus on. Also you would be able to find for work for employers or government authorities involved in the production and distribution of energy. A lot of companies are developing in India, like GAIL, ONGC, or government organizations. So in all these, civil engineers have civil engineers. Okay, so this is just a pictorial representation of
sector classification within civil engineering. Okay, there is construction management, structural engineering, transportation engineering. There are a lot of, okay, you guys can see it in your screen. Okay, so before we get into the core of today's session, let me tell you, we are going to discuss about some professions in which I am having my expertise. Okay, I am experienced in. I've been working in the construction and project management sector for the last 5-6 years, you know, after my graduation. So these are some of the professions that are in demand within the sector, and which I am going to introduce to you guys. Okay, the first one is BIM, the second is quantity surveying, third is project management, QA/QC, and some other general professions. Okay, so the first one is BIM. BIM stands for Building Information Modeling. Okay, the reason why I am discussing about BIM first, rather than my own profession, I am a quantity surveyor. Okay, the reason why I am mentioning about BIM first rather than quantity surveying is because, guys, please note this. Okay, please mark my words. BIM is the future of project management. Okay, BIM is going to rule the construction project management in the coming years. Okay, the reason why I'm telling is I have a privilege that I had a privilege that I എൻ്റെ ചെറിയ experience period construction project management I got the opportunity to work in a project where there was BIM. BIM implement ചെയ്ത ഒരു project I got the opportunity to work with. So I know what exactly are the benefits of using BIM. Okay, that project was carried out by the owners of Burj Khalifa, Emaar. Emaar ന്റെ ഒരു projectൽ I was working as quantity surveyor. So അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ BIM-ൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത്. BIM-ന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റിനെ എത്രത്തോളം ഈസി ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നും മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, so what exactly is BIM? You guys might heard of BIM. I was shocked to hear you know, only just site engineer. Other than that, professions on I was shocked. Okay, no issue at all, but I'm sure you guys have heard about it. Okay, so what is BIM? BIM, most of the people has a misconception that BIM, as its name says, building information modeling, it's just related to building only. That is completely wrong. Okay, building information modeling is the name just given. It is actually a collaborative process actually. Okay, collaborative process of creating a project model by collecting data from site, based on which a digital model will be made, and then that model will be updated as the project progresses. That project model will be linked with essential parameters of the project. I'm sure നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. Okay, let me explain it to you, or in a way that you guys can relate it to. Okay, BIM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ്. BIM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മാത്രമല്ല BIM. Okay, it's a collective process actually. I mentioned it like a collection of data, linking it with parameters, updating it. So what is all this? Okay, data collection എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ട് മോഡൽ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു 3D മോഡലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ 3D മോഡലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്കൊരു എക്സാക്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ആ മോഡലിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്ട് എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ബീറ്റ് ബിൽഡിംഗ്, ബീറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, എനിത്തിങ്, അതിനെ നമുക്ക് വച്ച് അതിനെ ഒരു അലൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ മീൻസ് സൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ടീമും BIM എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ BIM മോഡലേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കളക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അതിൽ BIM എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ സൈറ്റിൽ പോകേണ്ടി വരും, സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സൈറ്റിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സർവേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സർവേയേഴ്സിന്റെ സർവേ ലെവൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് എ കളക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ മെൻ ബൈ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, and based on which we will be preparing a digital model.
Okay, and we will be linking it with essential parameters of the project. So what do you mean by these essential parameters of the project? ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള essential parameters എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം ആണ്. Okay, cost and time. You guys can note down, okay, all these things you guys are hearing. Okay, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും clarifications ഉണ്ടെങ്കിൽ at the last you guys can discuss it with me. Okay, so ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈമിനെ എന്തിന് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് മോഡൽ, ഒരു 3D മോഡലില് ആ ഒരു 3D മോഡലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി എൻഡ് വരെയുള്ള പീരിയഡ് it will be linked with this 3D model. Okay, so this model will have the exact actual progress at first day, 7th day, 50th day, 70th day, whenever it is. ഏത് ഡേറ്റിൽ പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് മോഡലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ്, സിമിലർലി 20th ഡേ എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ആയി, 40th ഡേ എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ആയി, ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. See, I have worked with projects where there was not BIM ഇല്ലാത്ത പ്രൊജക്ട്സിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, BIM ഉള്ള പ്രൊജക്ട്സിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BIM ഇല്ലാത്ത പ്രൊജക്ട്സിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയന്റ് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇൻകർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേഴ്സിന്റെ നെഞ്ചില് ടെൻഷനാണ്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേഴ്സ് ഹാവ് ടു ലിറ്ററലി കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദ കോസ്റ്റ്, prepare all the backups for the cost, plant, machinery, ലേബർ എല്ലാത്തിന്റെയും ടൈം ഷീറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം കൺസൾട്ടന്റിനെ കാണിച്ച് അപ്രൂവൽ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ക്ലയന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ടീഡിയസ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ക്ലയൻസ് വന്നിട്ട് വിത്തിൻ 2 days വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേസിന്റെ ഉറക്കം പോയി. ഓക്കെ, സോ ഐ യൂസ് ടു വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, BIM ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാത്ത പ്രൊജക്ട്സിൽ വി ഹാഡ് ടു വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് BIM, all those processes are very easy. Okay, because they can in real time know what is the status of cost and time, essential parameters of the project, and then വളരെ transparent ആയിരിക്കും. Okay, so that is why I said BIM is going to be the future of project management. Okay, BIM is basically a transition from 2D CAD based design to 3D model based workflows. Okay, നമുക്ക് 2D drawings വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ എ പിക്ചർ. കുറെ പേര് ഒരു ഹാളിൽ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് വലിയ ചാർട്ട്സിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ബിഫോർ AutoCAD came into existence. AutoCAD drawings were a real game changer. ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്ന് വരച്ച് ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സിനെ AutoCAD വന്നപ്പോഴേക്കും it was so much ഒരു കൺവീനിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. Similarly, BIM is going to be the real game changer of construction project management, because it's not just confined within 3D models. Okay, do you guys know which dimension we are presently in? The construction project management is presently in 3D models. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? I'm sure, but do you know which parameter we are right now in? It's 7D. Okay, 7th dimension. 3D has evolved and grown into 4D, 5D, 6D, and then came 7D. Now I think people are trying to bring up 8D also. You guys might be wondering what all these dimensions are. I will be explaining it. Okay, so basically what I'm saying is construction project management is evolving in such a way that all those technologies are coming up with easiest way to make this construction project management in a way no one ever imagined. Okay, so construction project management technology ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോഴുള്ള സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ tedious, time consuming ഒരു ടഫ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടിരുന്നത് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. BIM ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is very easy. I will explain to you later. Okay, so
BIM is gradually gaining acceptance by employers and authorities in India. I was actually wondered to hear that നമ്മുടെ നാട്ടിലെ recent completed Whitela flyover BIM implement ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It was done by a company based in Mumbai. I know some people working on this, so they told me that they are having this project called Whitela flyover, wherein they used laser scanning and all. Okay, so it's gradually gaining the momentum. People are realizing that even though the initial investment for implementing BIM is higher, the return of investment or the benefits that once they implement this is very much higher. Okay, so this is what I just said earlier. 3D was it was the age of 3D some 10-15 years back. Then came 4D, 5D, 6D and 7D. Okay, what exactly these dimensions are like? 4D, as I said, time. 3D model like time link ചെയ്യുന്നതാണ് 4D. Okay, and 5D cost link ചെയ്യുന്നതാണ്. 6D sustainability. ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് 6D പറയുന്നത്. 7D means operations and maintenance. Facility managementനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 7D വരുന്നത്. Okay, there is something called COBE, construction operation building information exchange. Okay, you guys can note down this word and you guys can do your own research. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു clarity കിട്ടും അപ്പോൾ, because due to time constraint I am not able to explain everything in detail. Okay, so COBE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിൽ. What it basically does is like, let me put it in a very simple way. Okay, ഒരു residential project assume ചെയ്യാം. ആ residential projectile പല products ഉണ്ട്, be it electrical products, generators, fans, maybe motors, pumps, പലതും ഉണ്ട്. So facility management people will be taking care of all these things. What COBE does is they will be preparing a asset register. These ഇപ്പൊ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത എല്ലാം അസറ്റ്സ് ആണ്. ഈ അസറ്റ്സിന് ഒരു രജിസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ അസറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് മേടിച്ചു, അതിന്റെ സർവീസ് ഡേറ്റ്സ് എന്നാണ്, മെയിൻ്റനൻസ് ഡേറ്റ്സ് എന്നാണ്, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ BIM will have all these information. So just facility management this is very useful because ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they just need to use this software, that's it. ഇതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അറിയണത് അതിനെങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ all these things are being easily evolved by implementing BIM in those projects. Okay, UAE like prestigious projects like Burj Khalifa or all those projects, there is BIM. ഈ BIM-നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം ആക്ച്വലി ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും എല്ലാം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ applications of BIM are actually basically accessibility of project for various stakeholders using CDE. So what is the CDE? Common Data Environment. CDE എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's basically a cloud platform. Okay, wherein you can upload your 3D model. Okay, ഒരു 3D മോഡലിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that will be accessible to employers, consultant and contractor, architect, be it project management consultant. So this will be available to accessible to all of these stakeholders at the same time. So അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയന്റിന് എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് വേണം, ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺട്രാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഈ കോൺട്രാക്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മോഡലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം, ആ പ്രൊജക്ടിന് ഇത്ര നാൾ വരെ എത്ര ബഡ്ജറ്റായി, എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡായി, എത്ര റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അഫക്റ്റഡ് ആയി, എല്ലാം ഈ ഒരു കോമൺ ഡാറ്റ എൻവയോൺമെന്റിൽ ക്ലൗഡ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ be it anywhere, anything, Microsoft Azure അല്ലെങ്കിൽ AWSന്റെ എന്തായാലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ക്ലയന്റിന്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് വിസിറ്റോ ഒന്നും നടത്താതെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
just മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ എല്ലാം കിട്ടും. Earlier how it used to be was like, you know, client ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്ന് കോൺട്രാക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറക്കമൊന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുത്തി പിടിച്ചിരുന്ന് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്ലയന്റിന് ഇതുകൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതായിരുന്നു ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ all these processes are getting easier, you know, with the implementation of BIM. That's why I said people are realizing that the return of investment that they are making is very much higher. Okay, so the second one is greater control on cost and time. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ ഒരു തേർഡ് ഡേ ഉള്ള പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും, എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി, എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ്, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ യാർഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും. സോ there is a big picture of transparency between all these stakeholders. That is one of the main application of BIM. Okay, so there logistic study and analysis at project site. Logistic plan എന്താണെന്നുള്ളത് you guys can just search it on YouTube. Okay, it's nothing but logistic study എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റില് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡംപ് ട്രക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ JCB, ഹിറ്റാച്ചി എന്നൊക്കെ പറയും. വി കോൾ ഇറ്റ് എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ കൺവേയൻസ് ഏത് റൂട്ടിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യണം, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡംപ് ട്രക്ക് ഏത് റൂട്ടിലേക്കൂടെ വരണം, അത് എങ്ങനെ തിരിച്ച് പ്രൊജക്ട് സൈറ്റിൽ കൂടെ പോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലോജിസ്റ്റിക് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. You guys can just search it on YouTube. You guys will be able to hear a lot of videos related to this. Okay, even Google Maps use ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാക്ട് റൂട്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാക്ട് റൂട്ട് മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then there is inventory and asset management. Just I said 7D. Okay, inventory, എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, എപ്പോ അതിനൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് BIM വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I was attending a webinar conducted by Autodesk few months back. So they were discussing about 8D, eighth dimension. Okay, that was for safety actually, prevention of accidents. Construction sites ആക്സിഡൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് 8D വരാൻ പോകുന്നത്. I don't know whether that has been came into existence or not. I don't think so, but 7D is available at the market. Okay, ഇന്ത്യയിൽ I think 5D വരെയാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 5D വരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. I think Maharashtra government has made it mandatory that government projects-ലെല്ലാം BIM വേണം എന്നുള്ളത്. Okay, so guys, please listen that BIM is gaining momentum. Okay, BIM-ലെ opportunities varan പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. Even in Kerala, you know, there are government organizations, authorities like KMRL, CSML. KMRL and CSML are greatly depending on BIM. Their updates, അവരുടെ social media updates ഒക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, അവരെല്ലാം 3D model representations-ലാണ് അവരുടെ projects എല്ലാം present ചെയ്യുന്നത്. So that means they are greatly depending on BIM. Okay, so there are huge opportunities in BIM. You guys can explore. Okay, so how to start your profession in a BIM? Okay, BIM-ൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് you guys need certification from softwares like BIM 360, Navisworks, Revit, Civil 3D, AutoCAD 2D, 3D, there is 3ds Max, Revit Architecture, Revit MEP. So be it anything, നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നോക്കുക. അതിൽ BIM-ൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുക. Please remember, certifications എടുക്കുമ്പോൾ authentic certifications എടുക്കുക. Okay, almost all these certifications softwares are products of Autodesk. So Autodesk-ന്റെ authentic certifications എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be able to highlight your resume. Okay, and job title to begin with എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു BIM മോഡലർ or BIM എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ BIM-ൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ BIM മോഡലർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചെറിയ കമ്പനികളിലാണെങ്കിൽ BIM modeler will be BIM engineer itself. Okay, BIM engineer will have to take care of both the responsibilities of BIM engineer as well as BIM modeler.
BIM modeler എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just 3D model ചെയ്യുന്നു, coordinate ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് 3D മോഡൽസും 4D മോഡൽ 5D മോഡലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് BIM മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. BIM എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഓഫ് ഒരു കോർഡിനേഷൻ പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത്. മാനേജറിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, മോഡലറിനെ കൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു BIM എഞ്ചിനീയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത്. I guess I am clear to you guys, right? Any response? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Am I too fast? No. Okay, fine. Perfect. Okay. So job responsibilities of a BIM modeler or an engineer, as I mentioned, is create a BIM model and provide design support. Okay, collaborate and coordinate internally or externally. Internally means ഒരു construction, for example ഒരു contractor ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടറിന്റെ ടീമിൽ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക. As I mentioned, സർവേയേഴ്സും പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സ്റ്റേണലി മീൻസ് കോൺട്രാക്ടറിന്റെ എംപ്ലോയറോ കൺസൾട്ടന്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇന്റേണലി എക്സ്റ്റേണലി മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വിത്ത് അതർ ഡിസിപ്ലിൻസ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് മോഡൽ ചേഞ്ചസ്. നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ, അതായത് പ്ലാൻഡ് മോഡൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാൻഡ് മോഡൽ പ്രൊജക്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പല ചേഞ്ചസും പല റിക്വയർമെന്റ്സും വരും. ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കാം ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യന്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വേണം. ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു BIM എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു BIM കോർഡിനേറ്റർ ചെയ്യുക. വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് പ്രൊജക്ട് മോഡലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക, ഇതെല്ലാം ഡെലിവർ ചെയ്യുക, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആക്യുറേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്സ്, ആസ് ഐ സെഡ്, ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് വി വർ ഗ്രേറ്റ്ലി റിലൈങ് ഓൺ ഓട്ടോകാഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാര് കുത്തിയിരുന്ന് സൈറ്റിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ലെവൽസ് ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും നാളും ഡ്രോയിങ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത്. നൗ വിത്ത് BIM, one more advantage that of implementing BIM is like 3D models നിന്ന് 2D drawings easily നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയും നാളും 2D drawings ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് 3D നമ്മൾ ഓട്ടോകാഡ് 3Dയും സിവിൽ 3D ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് നൗ ഇപ്പോൾ ഒരു റെവിറ്റ് 3D മോഡലോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോപ്പ് ഡ്രോയിങ്സ് ഓർ ആസ്ബിൽറ്റ് ഡ്രോയിങ്സ്, ഇങ്ങനെ പല ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും, ബട്ട് നോ ഇഷ്യൂ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു റിസർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ സംഭവങ്ങളെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഷോപ്പ് ഡ്രോയിങ്സും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം BIM-ൽ നിന്ന് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതും ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവൽസ് ഓഫ് BIM പ്രൊഫഷനിൽ വരുന്നത് BIM കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ സെഡ്, ആളുടെ ഒരു മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ടിങ് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക. BIM മാനേജർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ ടീമിനെ മൊത്തം മാനേജ് ചെയ്യുക. Under him there will be a BIM coordinator, there will be a BIM engineer, or there will be a BIM modeler. So ഇവരുടെ ടീമിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക, ക്ലയന്റിന് വേണ്ട ഡെലിവറബിൾസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ടീംസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് BIM മാനേജറിനും വരിക, BIM കൺസൾട്ടന്റും വരിക. BIM കൺസൾട്ടന്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി കോൺട്രാക്ടറിന്റെ BIM എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഡൽ നോക്കുക, അതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കുക. ക്ലയന്റിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് കൺസൾട്ടന്റിനായിരിക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് BIM കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ഒക്കെ ജോലി വരിക. സോ ഐ ഗസ് BIM എന്നൊരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഫഷൻ. You guys can actually think about this profession. It has got a lot of opportunities across the world. Almost all the countries are actually started implementing BIM in construction projects. Okay, not only in buildings but also in infrastructure and utilities project. Infrastructure എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റോഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടൊന്നും വലിയ സംഭവമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, so we are moving on to our next profession. Okay, this is my favorite topic. This is my profession. I've been working in quantity surveying for almost 5 years now. Okay,
So this is what quantity surveying. Quantity surveying ne kurichittu ningalkulla oru dharana endanu ഒന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് പഠിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉണ്ടാവും തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്? എനിവൺ പ്ലീസ്. ഇത് നോക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഹലോ ഹലോ, എനിവൺ പ്ലീസ്. Sorry, participants just calling. Okay, since I'm not getting any responses, ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് പ്ലീസ് പറയൂ. കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്, അങ്ങനെ കോസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. Yes, great. Any other inputs? Sir, ഒരു ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഫുൾ എസ്റ്റിമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Great. ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാജുവേഷന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എവ്രി വൺ, ഒരു കോമൺ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ധാരണ പോലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുക്കുക. ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ധാരണ. അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കരിക്കുലത്തിലായാലും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ അതായിരുന്നു എന്റെയും ഒരു ഫോക്കസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ബട്ട് I was completely wrong. Okay, about this we will be discussing. Okay, so quantity surveyor actually estimates cost at the initial stage and monitors the cost and revenue during the execution stage and ensures that the cost incurred are within the allowance, maintaining the profit margin. That's what a quantity surveyor does. Okay, so what basically that means is, ഒരു പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും, എത്ര ലേബർ, എത്ര പ്ലാന്റ്, എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലിയർ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഈ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റിന് മോളില്, അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അലവൻസിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് പോവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയറിന്റെ ഒരു ജോലി. ഇത് ഞാനൊരു ബേസിക് സിമ്പിൾ ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതാണ്. ഓക്കെ, we will be discussing it in detail. Okay, basically there are two aspects for quantity surveying. The first one is commercial aspect and contractual aspect. ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങില് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് കൊമേഴ്ഷ്യലും ഒന്ന് കോൺട്രാക്ച്വലും ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആസ്പെക്ട്സ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ആസ്പെക്ട്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേഷൻ, കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ഗൈസ് സെഡ്, കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, anything related to money and all those calculations and all, everything comes under commercial aspect. Then what is this contractual aspect? You guys might be hearing this for the first time. Contractual aspect covers contract administration. എന്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സിംപ്ലി പറയാം, അത് കോൺട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് legally binds a contractor, a client or a consultant for executing a work. അതായത് അവരെ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പ്രൊജക്റ്റിനെ അവരെ ലീഗലി ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, സോ കോൺട്രാക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ കോൺട്രാക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ടെൻഡറിങ്, ടെൻഡർ സബ്മിഷൻ, ടെൻഡർ പ്രിപ്പറേഷൻ, കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, കോൺട്രാക്ട് കണ്ടീഷൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ടെൻഡർ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ കോൺട്രാക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, യു ഗൈസ് ആർ ലക്കി ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ഹിയറിംഗ് അവർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തിട്ട് യു ഗൈസ് ആർ ലക്കി. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജോലി ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. കോൺട്രാക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് തന്നെ കേട്ടത് ഞാൻ അപ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, സോ
All those responsibilities in these two aspects comes under quantity surveyors. Okay, ഇതെല്ലാം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു BOQ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേറിന്റെ ജോലി. ഓക്കെ, ഈവൻ പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്ട് അവരുടെ ധാരണ ഇത് തന്നെയാണ്. ഐ ഹാവ് ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ലൈക്ക് പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്കിപ്പോ വേണം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. I didn't had to, because I used to take care of the commercial aspects. Commercial aspect എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ, അതായത് ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ വരവ് ചെലവ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ടൈമിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയറിന്റെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ദീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി again classified into two stages, pre-tender and post-tender stage. Okay, ഈ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്, പ്രീ ടെൻഡർ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെൻഡർ. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. ഓക്കെ, പ്രീ ടെൻഡർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഒരു ക്ലയന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പ്രീ ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്. ആ ടെൻഡർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജോലികളെയാണ് പ്രീ ടെൻഡർ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഡർ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ക്ലയന്റ് അത് അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവാർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡ്യൂട്ടീസിനെയാണ് പോസ്റ്റ് ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും പോസ്റ്റ് ടെൻഡറിന്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത്. പ്രീ ടെൻഡറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ടെൻഡർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് BOQ. ഇനി BOQ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ കണ്ടക്ട് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ടെൻഡർ സബ്മിഷൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ടെൻഡർ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീ ടെൻഡർ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. ഒരു കോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുക, ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കുമോ, ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, കോൺട്രാക്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീ ടെൻഡർ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. പോസ്റ്റ് ടെൻഡർ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഒരു കോൺട്രാക്ടറിന് പൈസ ക്യാഷ് ആവശ്യമാണല്ലോ പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിന് പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇന്ററിം പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇന്ററിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൺസൾട്ടന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്രൂവൽ മേടിക്കുക. ഈ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ സാധനം ക്ലയന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ നിന്ന് അതിന്റെ എമൗണ്ട് മേടിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി വരിക. ദെൻ ദർ ഇസ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോ സിമെന്റ്, റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ്, എനിത്തിങ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രൊക്യൂർമെന്റ്. ഈ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്ലയറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അയാളായിട്ട് റേറ്റ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റേറ്റ് നെഗോഷിയേഷൻ സ്കിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ഫീൽഡിൽ. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് സപ്ലയേഴ്സ് ആയിട്ടും സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ചാൻസസ് വരും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓൺ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ചില പ്രൊജക്ട്സുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റില് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊജക്റ്റില് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സാധാ നോർമൽ വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽ ആയിരിക്കും. ബട്ട് പ്രൊജക്ട് പ്രോഗ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലയന്റ് പറയാണ് എനിക്ക് വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽ വേണ്ട, എനിക്ക് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യണം. ഈ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിലേ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡിലേ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ കയറിയതിന് ശേഷമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ആയിട്ട് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലാണ്ട് ഏത് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ കയറിയാലും നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ന്യൂ റേറ്റ് അനാലിസിസ്. ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ ജോലിയിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ
വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ന്യൂ റേറ്റ് അനാലിസിസ്. വേരിയേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, let us take this common example of a residential project. അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയാത്ത ഒരു അഡീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് വരാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലയന്റ് പറയാണ് പ്രൊജക്ട് പ്രോഗ്രസ് ആയതിനു ശേഷം എനിക്ക് പുതിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വേണമെന്ന് പറയാണ്. ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ മെഷർ ചെയ്യാനും ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ബില്ല് ചെയ്യാനും കോൺട്രാക്റ്റിൽ അലവൻസ് ഇല്ല. അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സോ അപ്പൊ ഈ വേരിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. ഈ പുതിയ വർക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് പോലും നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ റേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ഈ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന റേറ്റിനാണ് ന്യൂ റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ന്യൂ റേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. എങ്ങനെ ഒരു റേറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം? ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ്, അതായത് അതിൽ ലേബർ ഉണ്ടാവും, പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും, മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, മെഷീനറീസ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പ്രോഫിറ്റും ഓവർഹെഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ റേറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂ റേറ്റ് അനാലിസിസിലും ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് അണ്ടറിലും വരുന്നത്. ദെൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് പേയ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. അതായത് സബ് കോൺട്രാക്ടറിന്റെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സബ് കോൺട്രാക്ടർ വർക്കിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമിലർ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റില് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ഗാർഡൻ വേണം. ഓക്കെ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ചിലപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് അറിയാത്ത ഒരാളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഹൗ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ടറിന് ആ വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് വേറൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ വന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആൾക്കൊരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഈ സബ് കോൺട്രാക്ടറിന്റെ വർക്ക് ആസ് പെർ കോൺട്രാക്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും റിക്വയർമെന്റ്സും പ്രകാരം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവർക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ജൂനിയർ ലെവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യില്ലായിരിക്കും, ബട്ട് ഒരു ആഫ്റ്റർ 1 year they will be start doing all this. Okay, at least they will be getting involved in all these tasks. Okay, ജൂനിയർ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളിൽ തറോ ആയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രൊഫഷൻ ആസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ? ഐ ആം എ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൽ എങ്ങനെ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷൻ. ഓക്കെ, ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, എന്തൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങില് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് വെരി പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, മെയിൻ എന്താ പറയാ, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിലായിട്ടുള്ള ലീഡിങ് നാഷണാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് UK, ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്കൻസ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ആസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വി ആർ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്. ആക്ച്വലി ഹ്യൂമിലിയേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമിലിയേഷൻസ്. നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നാൽ പോലും UK നാഷണൽസിനൊക്കെ നമ്മളോട് ഒരു പുച്ഛമായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ആസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ഒരു ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തൊരു നേഷനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. I think there is only one college in India offer degree in quantity surveying, that's RICS Built Environment in Amity University, Pune. അതല്ലാതെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിന് വേറെ ഡിഗ്രി ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക്, നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക. ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എ ലോട്ട് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ. ഓക്കെ, ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നിങ്ങളൊരു ജൂനിയർ QS ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൂനിയർ എസ്റ്റിമേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് ഗ്രേറ്റർ അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം യുവർ മാനേജേഴ്സ്. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എ ലോട്ട് ടു ബൂസ്റ്റ് യുവർ കരിയർ. സോ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുക. ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതിന് വേണ്ട മെഷർമെന്റ് ഷീറ്റ്സുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെന്റ് ഷീറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ്.
ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. let me just see where I can show you a contract document. Okay, so I'm sure you guys can see this one, right? Am I Yes, visible? sir. Okay, so Yes, this is a sir, typical, time 4 ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. okay, so sorry, so No, that's fine. yeah, sure, no issue. So ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നോക്കുക. ഒരു കോൺട്രാക്ട്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നോക്കുക. കോൺട്രാക്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഐ എം ഷുവർ യു മൈ ഗൈസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഹെഡ് ഓഫ് ഫിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു JCT, NEC. ഫിഡിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ണി സാർ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടത്. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ യു ഗൈസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഹെഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫിഡിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എങ്ങനെ ടേക്ക് ഓഫ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൽ പല മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരേ സാധനത്തിനെ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് സെപ്പറേറ്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യു ഗൈസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഫിഷ്യന്റ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്, AutoCAD. ഓക്കെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് മീൻസ് എക്സൽ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയറിന്റെ ഹോൾ ജീവിതം. Okay, so Excel you should be very you should have a good hand in that. And job titles to start with as a quantity surveyor are assistant QS or junior QS, estimation engineer, junior contracts engineer or contracts administrator. Experience level പോകുമ്പോഴാണ് പ്രൊഫഷണൽ വരുന്നത് പ്രൊജക്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ. ഒരു പ്രൊജക്ടിനെ ഫുൾ ഓവറോൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ. ദർ വിൽ ബി കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാനേജർ. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫുൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കാര്യങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാനേജർ. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ വിൽ ബി കോൺട്രാക്ട് മാനേജർ, ആർബിട്രേറ്റർ, ദർ വിൽ ബി ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂട്ടർ. ഇതൊക്കെ ഹൈ എൻഡ് ടേംസ് ആണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, so next profession that we are going to discuss about is we mentioned project management, but due to time constraint what I'm going to do is I'm about to discuss only about the crucial title in project management, that is planning engineers. Okay, so this would look like a typical organization chart of a project management team. So there will be project manager, there will be execution team എന്ന് പറഞ്ഞാൽ construction manager ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു project engineer ഉണ്ടാവും. Under him there will be a site engineer, surveyor, foreman, all these people. Okay, there will be QA/QC department, HSE, planning engineers and quantity surveyors. Okay, ഇതാണ് ഒരു typical project management team. Okay, so what are who is a planning engineer? What does he do? Okay, planning engineers help deliver project on time. Okay, they prepare project programs, schedules, create WBS, monitor performance, resource allocation and ensures efficient communication. Okay, ഒരു പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിക് ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്രൊജക്ട് എന്ന് തുടങ്ങും, എന്ന് അത് പ്രൊജക്ട് തീരും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പ്രൈമവേറ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ MSP പ്രോഗ്രാം ആണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ പല ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഷെഡ്യൂൾസിലെ വർക്കിനെ പല തലങ്ങളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക. WBS, ഐ എം ഷുവർ യു ഗൈസ് ഹാവ് ലേൺഡ് സം ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രൈമവേറ ഇൻ യുവർ കോളേജ് ലാബ്. സോ WBS എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ എൻഷുർ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് ആർ ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കുക ചിലപ്പോൾ. Okay, so they will be interpreting data, compiling reports and deliver presentations for these meetings. Okay, reports എന്ന് പറയുമ്പോൾ these reports are an essential part of planning engineering. Okay, clients will be asking for reports on a weekly basis, monthly basis, maybe in a daily basis. Okay, so
planning engineer should be ready to prepare reports at any time. Reports on a project progress report. Usually what happens is they will be preparing a baseline program. One program project baseline program. That is the ideal conditions in a basis that this program. Project the ideal conditions baseline program. അതിനുശേഷം പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബേസ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതായത് എക്സാക്ട് ആക്ച്വൽ സിനാരിയോസിൽ ഇതിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബേസ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില ഡീവിയേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഈ ഡീവിയേഷൻസും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിലേ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ലിപ്പേജ് വന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, and these reports should be circulated to everyone. ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരും, കൺസൾട്ടന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, വിത്തിൻ കോൺട്രാക്ടറിന്റെ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടീമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കണം. ഇതൊക്കെ സോ പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ ഈസ് ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂലി മേക്ക് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് actual progress and planned progress. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, I guess you guys are able to see my presentation, right? Yes, sir. Okay, so roles of a planning engineer ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെയാണ്. ഡ്യൂ ടു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് ദിസ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ടൈം ലൈൻ അതൊരു മാക്സിമം ഡിലേസും സ്ലിപ്പേജസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പ്രൊജക്ടിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടീമിനെ സഹായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. എക്സിക്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് 10 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു 5 ദിവസത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതൊരു 10 ദിവസമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻസ് കുറച്ച് ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ അഫക്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ്, അതിനെയാണ് മിറ്റിഗേഷൻ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so how to start your profession as a planning engineer? Planning engineering is also a profession that you guys can look for. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജൂനിയർ ആയിട്ടായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. For that you should be proficient in Primavera or MSP. Primavera, I think you guys are learning the basics at college. Okay, then contracts കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. ടേക്ക് ഓഫ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ആയാലും മതി, അതൊക്കെ ബാക്കി നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഗൈസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഓട്ടോകാഡ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ in order to start this profession, firstly നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂനിയർ പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ, ഒരു ഷെഡ്യൂളർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലും MSP ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് ബാംഗ്ലൂർ, മുംബൈ, നോയിഡ അവിടെയൊക്കെ Primavera ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. UAE-ലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ Primavera. ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് സീനിയർ പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ, പ്ലാനിങ് മാനേജർ, പ്രൊജക്ട് മാനേജർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയർ വരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു യു ഈസ് QA/QC. ഓക്കെ, QA/QC എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത്. I mentioned earlier that the essential parameters of a project are cost and time. The first two parameters are cost and time. The third one is quality. Okay, ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് ആരും ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കില്ല. Okay, so quality is of very importance. Quality stands for quality assurance and quality control. Okay, it's the process of assuring products used in the project are of required standards. Okay, while quality control എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's the process of ensuring that the services and products meets the requirements. It may sound similar but they are completely different. Quality assurance and quality control തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. Okay, it may sound similar but it is different. Okay,
QAQC is an indispensable part of any construction project as it guarantees the proper quality of materials, method of execution, how to execute the project activities, complying to the quality standards. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു QAQC എഞ്ചിനീയറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, റോൾസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് വായിക്കാം. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഓവറോൾ ഇതൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. QAQC എഞ്ചിനീയർ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കൺസിഡറബിൾ ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൺസൾട്ടന്റിലേക്കും ക്ലയന്റിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു, making sure that they are also knowing about the materials that's been used in the project are of stipulated standards. Okay, അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായാൽ പോലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും എൻഷുർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റൽസ്, മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബേസിക്കലി. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് QAQC എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഒരു ജോബ് റോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രൊഫഷൻ ഇൻ QAQC? QAQCക്ക് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിങ്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് QAQC എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ മെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അതായത് ആസ്ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാവും, സബ് ബേസ്, റോഡ് ബേസ് സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് എന്തൊക്കെ സബ്മിഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം വെൽ ഇൻ interviews also. That's why I'm saying you should have fundamental knowledge in that profession. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി പ്രൊഫഷൻ ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്. ഓക്കെ, ബി പവർ പോയിന്റ്, വേർഡ്, എക്സൽ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ QAQC ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ട്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം റിക്വയർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉള്ളതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഡിഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് QAQC ഇൻസ്പെക്ടർ. മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയർ ഇസ് ദർ, ഓർ അസിസ്റ്റന്റ് QAQC എഞ്ചിനീയർ ഇസ് ദർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ദിസ് ജോബ് ആർ QAQC എഞ്ചിനീയർ, കൺസൾട്ടിംഗ് QAQC എഞ്ചിനീയർ, QAQC മാനേജർ. ഓക്കെ, so there are also, apart from these professions, there are also some other professions in this sector. Okay, I explained about these professions because I consider myself as these as some of the professions that are in demand and are of great importance. Okay, other professions available in the sector are site engineers, project engineers, HSE, that is technical engineers, design engineers, etc. Okay, so this is about some of the professions that I want to introduce to you guys. Okay, next, you guys might be wondering in my presentation, what is this ProLeap thing? Okay, this blue thing here. So ProLeap is my company, actually the company that I run, which is nothing but an online platform consisting of a network of experienced professionals from around the world. Okay, offering profession focused training. Okay, I'm repeating this, profession focused training to final year college students, fresh graduates, and experienced working professionals. You guys might be wondering why working professionals need education, right? So നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബിടെക് ഡിഗ്രി മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ജോബിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ ആവാണെന്ന്? That is completely wrong. Okay, you guys might need to be completely upgraded when you start working. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിനും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
we offer certified training to students now. Okay, we offer training on fundamental training. Experienced working professionals in all of the CPD sessions. CPD sessions basically continuous professional development CPD stands for. Okay, so that is for experienced professionals. For college students and fresh graduates, we are offering fundamental training for basic professions. Okay, so presently we are offering certified training on quantity surveying, Autodesk certified courses on BIM, and certified training on project management. And we are also planning to conduct a session on structural engineering as well. Okay, CPD sessions in the importance എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചത് I used to attend these CPD sessions conducted by AECOM. There is an organization called AECOM, which is called Australian Institute of Quantity Surveyors. ഇവര് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഹെഫ്റ്റി ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഈ എമൗണ്ട്സ് എല്ലാം പേ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ഓഫീസ് അവേഴ്സ് പോയി പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചത്, which helped me a lot in the long run, which helped me gain a lot of attention from my manager, which helped me a lot in becoming thorough with my basics. So ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിന്റെ കോഴ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഓൺലി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് അതിനകത്തൊരു താല്പര്യം കാണിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് കൂടുതലും ഞാൻ പോകുമ്പോൾ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന UK നാഷണൽസ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽസ്, ശ്രീലങ്കൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻസ് കുറവാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രൊഫഷനാണ്. വി ഹാവ് അവർ ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് മാത്രമല്ല, പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രൊഫഷൻസും വളരെ നല്ല പ്രൊഫഷൻസ് ആണ്. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ this is about my company. As of now, we don't have a website as well. It's under development because we are developing our own web platform, which is going to be a bit on the higher side technically. So you guys can follow us on Instagram, Facebook, and LinkedIn. Okay, so be it anything, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ത്രൂ കണക്ട് ചെയ്യാം. I will be available always in LinkedIn. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് LinkedIn, and I request you guys also to start using LinkedIn. LinkedIn through നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും, ഒരുപാട് ജോബ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടന്റ്സ് ഒരുപാട് കിട്ടും. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ലിങ്ക്ഡിനിൽ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഞങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, യു ഗൈസ് ക്യാൻ follow us, follow my company in these platforms. Okay, so that's it about my company. Okay, that's it about my presentation. Let me stop sharing this one. Okay, Thank you, sir. so Thank you so much for the wonderful session. okay, hello, thank you once again. Ananthu, do you remember my voice? yeah, Neeraja ma'am, yeah, I remember you. No, Neeraja, not Neeraja. Sorry, I am Gigi Miss speaking. Gigi yeah, Miss. sorry Gigi. Good to hear from you. Good to hear from you. Okay, I was listening your presentation for past half an hour, so Okay. actually I was wondering Okay, how beautifully you have presented this session, and Thank also you I'm so proud much, that you are an entrepreneur of ProLeap. yeah. It's a new company, It's no? a small company. It's a startup actually. It's building up. Okay, Okay, I'm really nice proud to meet of you, ma'am. Nice to meet you after all this years. അതെ വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. Thank you, ma'am. Thank you റിയലി so much. ബെനിഫിഷ്യൽ ടു സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ അനന്തു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു. Okay, ഞാനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. യു Thank ഹാവ് you so കവേർഡ് much. ഓൾ ദി ആസ്പെക്ട്സ് ഫ്രം നാം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈവൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ഫ്രം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ടു നമ്മൾ ഓട്ടോകാഡ്, പ്രിമാവര, എല്ലാത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനന്തു പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വരില്ല.
Okay. Thank you so അപ്പൊ much. എനിക്കത് പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ വളരെ നല്ല മോഡുലേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. Okay, ഞങ്ങൾ thank you so എല്ലാവരും much. ഞങ്ങൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി Yeah, പഴയ thank you. ഞങ്ങളുടെ അനന്തുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് റിയലി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു സോ Thank മച്ച്. you. It's my privilege to be part of Fisat again. Okay. Okay. We'll meet you again. Okay, Ananthu. Thank Surely, you. sure. Okay. I hope I've been able to give you some value to you guys. Okay, and the juniors എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു value തരാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay, this will help you guys in some way or other in your life. Okay, I wish you all the best. Anyone? Only sir, would you like to speak a few words? Definitely yes, because Ananthu is one person who used to be in touch with me, even after graduating. I very clearly remember him because there is no one single year where he would have contacted me for some reason or other. So that I'm really happy. I'm really happy that we are starting off the alumni sessions with Ananthu, because I think he's the right person from first batch. He has started off his own. Because I still remember he is one of the very few people who got recruited from campus in Gibraltar. And that was the first batch, and we had one civil engineering company coming and recruiting. At that time, Ananthu was one person who was picked. I still remember. But I think that grouped you a lot, right? Yeah. Really. Only you will get groomed only if you are in a very tough situation. Yeah. Diamonds can be polished only with Definitely. So I don't. It's more about experiences. Yes. And I'm sure I was really happy to hear your presentation. You was very fluent, very easily, you could very lucidly communicate your experience to them. I'm pretty sure it would have been beneficial for them. You touched upon a lot of things, just like Gigi was referred to. You touched upon many aspects which you see in industry that is really good. Yeah, my whole concept was to students are about to step out from their college. They are going to face the reality. They should know in prior what they are going to face. Yes. Okay. I faced this challenge. I was recruited from the campus. Even though I was having that job, I was not happy with that. I wanted to explore the opportunities available out there, and I wanted to have that hard experiences for me. കഷ്ടപ്പാട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ജോബായിട്ട് പോലും ഞാൻ അത് റിസൈൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും എല്ലാം ചെയ്തത്. സോ ഐ അഡ്വൈസ് യു ഗൈസ് ഓൾസോ ഡു ദി സെയിം. ഓക്കെ, ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനുപരി അതിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ. ഐ വാസ് ലക്കി ടു ഹാവ് ദാറ്റ്, for which I am thankful to Fisat and Placement Cell again, which I was a part of. Placement Cell ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാള്. That's it. I hope I've been able to add some value to your life. Yeah. Thank you so much, Ananthu. Thank you. Very happy to see you. Thank you so much. Thank you. See you all. You guys can contact me for anything. Okay, I'll be always available in LinkedIn. I guess you may have to wait for some more time. There is a formal note of thanks waiting for you. Okay. Thank you, sir. That was actually a wonderful and inspiring moment to watch. Getting back with teachers, coming back to your college as chief guest and all. So how does it feel, sir, coming back to your college and taking a webinar and all? Yeah, as I said, it feels great for me, to be part of something which I was part of when we started off with our first batch. Association build cheyidappo I was a part of that. I was the first general secretary. We used to, after college, Unni sir njanakeyadu first ചെറിയ sessions conduct ചെയ്തിരുന്നത്. So I am so happy to be a part of that again. And I am very happy that a college is taking such an initiative like this, because I don't think in any other college they are providing any such platform like this to help out students, and that too by alumni itself. So great initiative. I wish all the best for the department. I'll be helping out the department in any way that I'll be able to. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. I guess participants may have questions too. Yeah, you guys can contact me. Okay, if there is anything I can help you guys out, you guys can contact me in Instagram, WhatsApp, or
LinkedIn. You guys can follow my company. So in social media websites, I'll be available. Okay. I'll be really happy if you guys can reply me with a review about my presentation. Okay. Yes, sir. Participants will be providing a feedback form in the chat box. Now, Please fill the feedback form, and also in order to issue the certificates, we need that. okay. That would be great. That would be great. Yeah. So, thank you so much, sir. Thank you once again for Thank you so joining much. with Thank us. you so much. Unisar, see you. See you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So I guess we'll wind up. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you so much.